Sanivusele Kusile mazodla mahle sanivusela sanimukela ehlelweni Kusile Breakfast Show siseme usinivuye kahle lo mhla ekseni sibakhulu ukuthi nikhethe kuvuka nathi lo mhla kungilesine titine enyangeni yengci umnyaka ngo2022 lonivusela ko ngulungelele emakakula sibakhulu kokhumbuta nje ukuthi Kusile Breakfast Show uyakhona nokulibukela ka YouTube kanjalo nasecingweni lakho mangabe udownload Eswatini TV app sikangeni kilo hlelo asibuke nangumbiko losuka eTikolo Tempilo. La ngitolo kuhlole abantu labangu 120 labangu 6 batholakala ukuthi bane COVID-19 lababili basesibhedlela kude losishile itwele emhlabeni kanti lasabaluleme number 13 bangu 3 kungumanje labanawo nje lomkhuhlane lapha eveni bangu 34 bese kuthi iswela wabhethuka lasabawutholile bangu 73290 kanti lasabashiya emhlabeni wona bangu 1417 bese kuthi lasabagome ngalokuphelele bangu 389263 bese kuna 33.5% population yalabo lasabawugomele lo mkhuhlane. Kanti ke mengameli welive laseMelika Joe Biden kubika ukuthi ngalesithathu uphinze watholakala ukuthi naye onawo umkhuhlane COVID-19 silakhumula ukuthi mengameli bakasolo aku-isolation evikini leliphelile kulandzela ukuthi atfolakale ukuthi unawo futhi lomkhuhlane kodwa ke wabese utesta negative emva kwaloko kubika ukuthi uphinze wawutfola lomkhuhlane ngakho ke sophoceleleke ukuthi abuyele ku-isolation futhi kuyabika ukuthi idokotela wakhe wabika lokho ukuthi akaguli kakhulu une mild fever kodwa ke uhlakhwehlela kancane mengameli Joe Biden uneminyaka lengemashumi lasikhombisa nemfica lokho ke lapha sibikela kona bodokotela bakhe kanti ke mbukeli umbiko nje losuka khona emaphoyiseni labuke wona umgwaco abika ukuthi kube nengodi kumalagwane nyalo nje ekseni ethuba tensimbi yesihlanu ngale ngakubo high lapha eSeklini ngale ngakuka Gold Blood ka 977 Sergeant le Gule ucelile sive ukuthi uma ngabe sitawujwayela siye tinzaweni noma ke imisebentini esisheshe sisuke ngaloko ukuthi kuwe iloli levale umzila munye kodwa yakhona ukundlula kulomnye umzila kodwa ke njengoba shito ukuthi uma ngabe ujwakile lokho kutakubambelela ngaloko ukuthi kutabe kune traffic leningi kakhulu esicela sive ukuthi uma ngabe sijwakile sisheshe sisuke etindlini yolandzela ukuthi kuwe iloli lapha kumalagwane kodwa ke imininingwane legcwele sitayitfola later eluhlelweni namhlahlele nje sibe sibuke tona tindzaba tekwehla kwa petrol kanye na diesel njengoba litekolimemethile nje ukuthi petrol wehlile nga 60 cents iliter bese kuthi diesel yena wehlile nga 40 cents iliter bese ukuthi paraffin solo ema prices eme kanjalo sidabe sicocisana naye lapha chairperson wenhlangano Consumer Association Bongani Mdluli kuve ukuthi ngabe tindzaba letimnanzini leti kibo bashayeli betimoto neukuthi ngabe vele mhlawumbe petrol sengagatseni ukuthi angaphinze anyuke masinyane ngafa 6 sidabe sicocisana naye elucengweni bese ukuthi sinakuphela tindzaba tensesikhombisa sikhulumisane nalabasuka eSwatini Dairy Board kunemsebenzi ke labawusukumisa ekubambisana netikolo letilishumi nesiphohlongo lapha eSwatini ukuthi iDairy Board inikete letikolo tinkhomo telubisi ukuthi batifuye nokuthi batisebenzise kuze ukuthi tikhona ukucida lubisi lelibese litapasita kuma feeding schemes etikolweni silakhuluma kabanti ke naye communications ngalo hlelo kuva nje ukuthi ngambiselana kanganani selibe neimpact lenganani kuletikolo letilishumi nesiphohlongo ngalokwalo kwasibahlole demarket sibuye sithathe tindzaba ticala. Yo, my name is Monkeypox, aka Dr. Shakes, aka Handsome. Yes, the boy is handsome. Hello everyone, my name is Melu Simzebele. What's up guys, my name is Mandisa Mamba. Linda Lomafa is my name. Imagine your favorite personality or celebrity. Now imagine if they had to do a job that you never saw them doing. Umsebenzi ngicabanga ukuthi ngaba nebulukhuni bekuwenda ngumsebenzi nangilobita lokuthi nginganyakati la ngikhona khona ngingasuki la ngikhona khona. A job I could never do is be a mechanic. A job that I could never do is Maybe being a pilot. I can't be a pilot.
Yeah, no. I think Zingube nenhlitiyo. I would like him to get a job as a boy. This is the show that takes your favorite celebrity and personality and gives them the challenge of doing a job that some people do every day. Can they do it? Will they crumble under the pressure? Find out in the brand new season of Asambege. Ichop, Asambege. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Sibenze sinimukele ehlelweni kusile breakfast show sivusile nawe lo sanza kuzivulela lesikhathi sitawu sathanza date futhi kuqala indlovukazi imhlekazi seyakhele lomunye ugogo wasenzaweni yakumaphungwane indlu lentsha lokho kobekesiwele indlu lapho wangafihla khona inhloko gogo Gladys Nzabanzaba wabonwa indlovu emhlaba kubeta indzaba acela lusito esiveni mayelana nesimo sakhe umhlekazi wathinzeka kwaba ngilapho watfola khona lusito gogo Nzabanzaba. Uthi weswele emagama ekubonga endlovini yemhlaba gogo Gladys Nzabanzaba lohlanganise iminyaka lengama-83 lonyaka. Gogo Nzabanzaba wafika edolobheni iMbabane kutawucala impilo nga-1976 kodwa ngekuhamba kweminyaka laphelela iteni liphupho lakhe kwanza kuhlupheka ngangobe beseyalala nasebaleni anakekelwa dininti emakhosi. Indlovu yemhlaba yeva ngekuhlupheka kwakhe gogo Nzabanzaba yakwanza kufanele ukuthi abuyisele kumaphungwane enzaweni lapho atalelwa khona njengoba lomhla sesikhuluma nje mhlekazi umbuthile gogo wabuyisa nesithundi sakhe ngekumakhela lendlu utibongele endlovini yemhlaba. Ngiyabonga Nkosi yami bangithole abantu abebantu ngize emoyeni kodwa namhlanje na sengidawulala endlini. Ngiyambonga wenkosi umhlekazi angathinwa nangimi Nkosi yami ukuthi awu bengilala ngithandaza ngithi Nkosi ngamane kodwa ke kaNkulunkulu ngiyambonga usebenzile wenkosi lomsebenzi mningabi mkhulu futhi umadimo kwamne ngiyawesaba ukuthi ngidakwenda njani ngiyetiyela. Ngiyabonga Nkosi damini wena kunene. Lesekela landvunankulu lebelimelelwe indvuna 87 tembuso nenhlala kahle ephila Buthelezi lithi Sivia sikukhuthalele kunakekelana nekukhathalelana nekudlalisana ngekuthula emimangweni. Singemaswati livela kangwane sisive sinye sonke siyadalana. Lo mnyana keswele na umsita udisita kwawena. Namhla ukhona kusasa udabungekho bakho bantwana kuyawufuna baphutsele ngilomnye makhelwane. Amane lo moya wekuphilelana kungabi nebutha kungabi nekulwa nekuhlalisana kabi amane sithandaze uNkulunkulu ukuthi leyo moya ingabi khona sihlalisane kahle kule mimango lesikiyo kuze timpilo tibe ngiletinze tibe ngiletibusisekile. Lincusakati lebeligijima lehlale nyuka ngendzaba ekwakhiwa kwendlu yagogo Nzabanzaba ngekuthunywa ngendlovu yemhlaba Ntombi Mathe lethule luhlalo labo lababambise indlovukazi emhlekazi kulomsebenzi. Kunemndeni wakadlamini eNgcoseni babe 18 namake simelane nemndeni wakhe bathengele gogo umbhedze lomuhle kakhulu. Bathi nabo gogo ngoba sabuyela ekhaya angeke phela mhlekazi soyakhile indlu sotawula lapha igogo
bawuthenga umbhedze kwaba nalolunye luthango bathenga netingubo ugcokisiwe nje lo mbhedze muhle kakhulu ugcokiswe ngumndeni wakaDlamini eNgcoseni babe 80 kwathi lolunye luthango lalakalanga lwenzeka amaziya lwathinzeka nalo nangilutekela kumele ngabe likhona la kuthithe khona phaya khona wathenga emarketing wathi gogo ngeke adlobheke siyabonga kakhulu lapho bantu bakethu. Indlu yagogo Nzabanzaba se-58 kuleto tindlu letakhiwe Indlovukazi Mhlekazi itakhela bogogo nabomkhulu emimangweni leyahlukahlukene eveni leSwatini. Sive sakumaphungwane siceliwe ukuthi semukele nebantfu abagogo Nzabanzaba lababili labakhubateke ngengqondo lokungenteka sebagcine bahlala naye kulendlu. Lubika kwendzabeni ngisandile Makhanya kumaphungwane. Indvuna yelitiko letemabhizinisi seyisukumise ngalokusemthethweni kwakhiwa kwelifema lelikhicita emakhathoni kaHlatsi. Lefema iyingcenye yetakhiwo letashiswa tangcongca ngesikhatsi kunemsindvo eminyakeni lophelile ngenyanga yenhlaba. Khumalo uthi kwakhiwa kwalefema kutawusita sive sakumthambama etigabeni letahlukene. EmaSwati langemakhulu lamathatfu alahlekelwa imisebenti yawo kusukela kwasha lifema lakaHlatsi lelikhicita emakhathoni kanzi imali lendlula tigidzi letingemashumi-5 yalahleka uma kusha imikhicito, imishini yekusebenta nalesakhiwo. Indvuna yetemabhizinisi Manqoba Khumalo uthi kwakhiwa kwalefema kutodlala lichaza lelikhulu ekufukuleni umnotfo kanye nasekucasheni eMaswati. Mawubuka lidolobha lakaHlatsi, it's a small town. Such an establishment is quite pivotal to the growth and the sustenance of the town. We believe that when the people are re-employed here in about a year or so from now, the economic activity in the town of Hlatsikulu will become bigger. Lilunga lephalamende lakumthambama Simo Sakhe Shongwe uthi bantfu labe bacashwe kuleli fema sebacamela sicelo umihla yonke ngendzaba yekubade kwemsebenti. Akukhulumeka asikhona ukukhuluma uthi nawuphika nawasuka nje manje nasuka ufike la drobheni akutshela athi awuyela phenza lokho abahleli bathamela icelo bantwana babuthi ethi emhlonishwa ukuthi senda njani ngithi nami ngitawuthini kude nakungavela imsebenzi emajakude lesingakwenza siva kuhlungu hlala kwenithamela sicelo. Sive sakumthambama sivete emaviaso enjabulo ngekulungiswa kwale fema. Kungasijabulisa kakhulu mani futhi ngosiyami hey sesifike kuhlala nakuthi imisebenzi vele hey yabona mayingabuya nje mhlambe abantu bangakhona kuthola imisebenzi bakhona kudiphilisa. Yathi sijabule kakhulu mani simo bese sikabi kakhulu la njengoba ubona nje abantu bagcwele umgwaqo ngicela nawo kwabona kakhulu kugcwele insha nje kakhulu. So vele siyabonga kakhulu lokuthi naku lana sebaphinde futhi basicabangile bazivusele nangumsebenzi longabo. EmaSwati bekasavela lozile zekede nelithemba bantu inkumbilana bebasebela lokuphithiphithi nje nzamba manje awubonga amangala ngikade marash awe futhi. Indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana Manqoba Khumalo uthi kusha kwale fema kwalimata tigaba tekutsengiselana lapha eveni losekuphocelele emafema lamanye lamaningi kuthi athenge emakhathoni eveni leMozambique nele South Africa. Khumalo uncuse eMaswati kuthi awanakekele emabhizinisi lafana nalawa njengoba aletha kusimama kwemnotfo kubantfu nasemnotfweni. Etindzabeni teSwatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginavusi Mbhamali sikumthambama kaHlatsi. Indvuna yetekhlela umnotfo nentuthuko Dr. Tambogina seyemukele imali lelinganiselwa ku-25 million emalangeni leqhamuka kuhulumende weJapan letawusita ekuqinisekiseni isimo sekudla lapha eveni. Lokunye lokunikelelwe kufaka ekhatsi ummbila, lilayisi kanye namabhontshisi. Indvuna yemukele lesipho ehhotela leHilton eMbabane. Ngekubuka simo semnotho lesintengantengako kungasikwa eSwatini kuphela nasemhlabeni wonke jikelele lokushiyela abaningi-ke bede kudla badonsa nzima uhulumende waseJapan sewusekele live laseSwatini ngemali lengu-25 million emalangeni kusita elihlangothweni lwekudla lokungu-480 tons wembila 440 tons welayisi laseJapan kanye-ke na-170 tons wemabhontshisi lokutawuta ngenhlangano yekudla emhlabeni i-World Food Program. Lonxuselele eJapan kuleli Maruyama noRio uthi eminyakeni lengcile balibambisile live laseSwatini kutemfundo tekulima kufaka imali lahlobile nakutempilo. This aid is aimed at improving food security and supports the economic and the social development of the country. Japan would like to continue to contribute towards improving the livelihood of vulnerable people in Eswatini.
Mbasada Norio uthi lolu sito balwenda ngaphansi kweluhlelo iTICAD lokuyi Tokyo International Conference on African Development. Umcondzisi wenhlangano yekudla kamhlaba kuleli Deepak Shah ubonge kakhulu kuba seJapan wathi le mali itawusita kondla abafundzi etikolweni labangetulu kwa 24,000. Uthi nativala tikolo ngenxa ye-COVID-19 bafundzi baphoceleleka ukuthi badle kanye nje kuphela kanti-ke badzingile. WFP, working with its sister UN agencies and other stakeholders, is committed to achieving zero hunger under the Sustainable Development Goals by 2030. We shall, therefore, continue to support economic and social development whilst promoting food security amongst the most vulnerable population of this country. For longer-term development, WFP Eswatini is working on conservation agriculture with smallholder farmers and the neighborhood care points. Uthi le mali itawusita nokuthi bafundzi badle tinhlobonhlobo tekudla khona-ke esikolweni. Kanti-ke lo wemukele le mali egameni lahulumende kube indvuna yetekuhlela umnotho nentuthuko Dr. Tambo Gina lotse simo semnotho sibi impela eveni sive side kudla lokwanele. Uhulumende weJapan usisitile futhi wasisekela silive etindzabeni tentuthuko ekakhulu ekwenteni impilo yemaswati lahluphekile ibe ngcono. Nangalesikhathi umhlaba uhlaselwe iCovid, uhulumende welive laseJapan uchubekile wasisita nekusipha imishini yetibhedlela kusita ekwelapheni tigulane te-COVID. Le mishina beyingalinganiswa emalini lenganga 15 million. BaseJapan ngeminyaka wa 2019 na 2020 balibambisa-ke lakuleli ngado-ke timali lobudlelwane bale mave lamabili buchamuka eminyakeni lengemashumi leyengcile. Etindzabeni tanamuhla kubika Giyani Msibi ngisehhotela le-Hilton eMbabane. Litiko letemcebo waphansi nemandla latisasive ukuthi intengo yagasolina itawehla ngalesine ebusuku mhla titine kulesetulu bese intengo lensha icala kusebenta ngalesihlanu mhla tisihlanu kulesetulu. Intengo ya petrol ULP 95 itawehla nga 60 cents iliter bese kuthi diesel ehle nga 40 cents iliter. Unleaded petrol setawubita 23 emalangeni 85 cents. Diesel yena utawubita 24 emalangeni bese kuthi paraffin abite 19 emalangeni. Imvuna yelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana manxeba khumalo yithi live lidzinga ukuthi ilungiselela lihlomise nabosomabhizinisi ngetindzaba kukhicita imikhicito lebamba emazinga emhlaba kude kuthuthuke umnotho welive. Imvuna beyikhuluma ngesikhathi inkampani yahulumende lekhanga abahlanyeli timali ibambe umhlangano sikolwane tinhlangothi letitsintekako etindzabeni tekuthengiselana kubafundzisa ngesivumelwano sekuthengiselana sakakhomesa. Imvuna bemelelwe ngwabhalane lomncane kulitiko Cebile Nhlabathi. Inkampani yahulumende lekhanga abahlanyeli timali yeSwatini Investment Promotion Authority APA ngekusebentisana nelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana seyibambe umhlangano sikolwane netinhlangothi tahulumende letitsintekako etindzabeni tabosomabhizinisi netekukhanga abahlanyeli timali kuleli kubafundzisa ngesivumelwano setekuthengiselana lesemkhatsini wemave lasempumalanga nasentasi nelivekazi le-Afrika i-Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA. Indvuna yetemabhizinisi nekuthengiselana manxeba khumalo ethi live liyadzinga ukuthi ilungiselela kutekuthengiselana kute likhange abahlanyeli timali kutfutfukisa umnotfo welive. Indvuna beyimelelwe ngumabhalane lomncane kuleli tiko Cebile Nhlabathi kulo msebenti. Umcoka ukuthi silive sibone tindlela letingcono letingadlondlobalisa umnotho. Lokhu-ke kungilokunye kwetingoni letisitako ukuthi live lihleleke lisasebentisa leto tingoni lelithe laba nebudlelwane kuto njengakhomesa la khona live liba nemathuba investment and trade nalamanye emave. Lokhu-ke kuyinsayeya noma kuyingcinywana lekhona leteyosita live lakangwane ukuthi litilungiselele le agreement isita ukuthi live lakangwane litilungiselele ukuthi lingasebenza njani nabo zakwabo. Lobuke tekukhanga abahlanyeli timali ka-APA Dr. Kusile Dlamini othi tindlela tekukhanga abahlanyeli timali netekwenta ibhizinisi tiyagucuka kuhambisana netikhatsi talomuhla
lebo somabhizinisi balapha even badzinga kuhlonyiswa ngelwati lwato. Lokumgcwanga lesivumelwano ukuthi siyathi ukuthi umhlaba ube netinguquko letinyenti over the last few years. Lokumgcoka ke ngakho ukuthi ngendlela lesenyalo ukukhanga ngabo somabhizinisi sokwehlukile. Uma sawukhanga bo somabhizinisi uma uya nje uwedwa ukhanze ukuthi akusesiko ukuthi lokutaba nemphumela longanani. Sekubuta ukuthi nibe hlanzanya, nibe yi-region ukuthi nikhange basomabhizinisi. Lokhu komgcoka khona ukuthi masikhanga basomabhizinisi njengetinhlangano letikhanga basomabhizinisi siya silihlanzana siyi-region ukuthi kule region what are the benefits lakhona. Kwesibili kwakwati ukuthi njengoba ke sekahlangene lamave kwenta ukuthi bosomabhizinisi kube lula ati ukuthi somabhizinisi lo se-Eswatini angahamba ayovula asengibekise ayovula eZimbabwe ayovula futhi eTunisia ayovula eEgypt. Le mithetho yentelwe ukuthi ibe ikhulumisane ibe nokuconza ukuthi neke umuntu ahluphe evendelthide bese aphinze kulenye live ngoba sitabeshiyelana ligwayi ukuthi labo bosomabhizinisi baphatha njani batiphathe njani even kwenda kube lula kube somabhizinisi ukuthi vele simema sikhanga somabhizinisi lo nesizotho latiwako limuva lakhe. Live laseSwatini licale kuba ingcenye lesivumelwano sakakhomesa ngeminyaka wa-1981 nasisungulwa sabitwa ngele Preferential Trade Area PTA ngaphambi kwekuthi sishintshe sube ngikhomesa ngeminyaka wa-1994. Etinsabente Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nasimuva shongwe ezulwini. Live laseSwatini ngelitiko letemphilo selumukele impahla yokuvikela itisebenti tetempilo personal protective equipment lebitati inkulungwane letingemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu 250,000 emalangeni linikelelwe nguhulumende welive laka-Israel. Lempahla yemukelwe indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi lapho bemelelwe khona ngumcondzisi wetempilo Dr. Vusi Makakula. Ngalesithathu live laseSwatini ngelitiko letempilo lemukele impahla yokuvikela tisebenti tetempilo emkhuhlaneni COVID-19 pheceleti personal protective equipment lenikelwe lihhovisi lenxusa lelive le-Israel kuleli lelitinde eveni labo makhelwane eNingizimu Afrika lebitati inkulungwane letingemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu emalangeni. Indvuna yetempilo lizinkosi ikhuluma nayemukela lempahla eCentral Medical Stores kumathapa ithi lesimo semkhuhlane COVID-19 sike sabamedima eveni kufa ekhathi kona kweselakala kwempahla ekuvikela tisebenti tetempilo nemishini yayiphefumula kulokunye. We did get some of our workers, some of our professional health workers getting infected, largely because we didn't have enough PPE to do that. And then also, even the patients who got infected, some were hospitalized. You find that we didn't have much of the equipment at that time, as it happens with epidemics. But then, thanks to friends like you, friends like Israel, and others who have helped us get some of the equipment, this is evidence enough to show that there is true friendship standing between the two countries. The total cost is about 250,000 emirangeni, which we got for this equipment. It includes very small but vital items like oximeters. Lonxusele live le-Israel kuleli lotinde eveni eNingizimu Afrika Eliyav Beloskovsky uthi timo letinjengemkhuhlane COVID-19 tibita kubambisana kwemave. COVID was an unprecedented on a global scale epidemics that affected everybody. It affected also us in Israel, and it affected also other parts of the world, including your country. And I think it's very important in such occasions to try and to help each other. And that is what we are trying to do here. And this is, I would say, a small token of appreciation for our great gratitude to the government of Eswatini for its support of Israel that has been going on for very many years. Lobu kohlangosi lwesifundza lesendasi nelivekati le-Afrika itiko letasekhaya khona eveni le-Israel Pelianez Zevadia uthi
budlelwano balamave lamabili buhle bafisile nekuthi bachubeke basekele live laseSwatini nakuletinye tinhlangothi. The most important is the heart. We love each other, we respect each other. That's why even it's not a lot, but it's, yes, we are thinking about you whenever it's difficult. And in the future, maybe we need each other, as Ambassador said, in food security, environment, the climate change. We have to work together. So it's a sign of that we are together. Budlelwano balamave lamabili bacala ngeminyaka wa-1968 kanti live le-Israel linebudlelwano lobufaka ekhatsi betekuthengiselana nalamanye emave lalikhulu nemashumi lasitfupha nakune 164. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza nginasimuva Shongwe sekumathapha. Kutemidlalo mabhalane wenhlangano yemidlalo we-volleyball lapha eVeni nobuhle Dlamini uthi indzebe ye-volleyball cup eminyaka wa-2022 seyivele icalile lapho khona kubheke ukuthi nakuphela lendzebe kuphume emacembu lamane latawuhamba embili kubo babe kanye nabomake ukuthi yamelele live emidlalweni yangephandle. Lendzebe yesekelwe yinhlangano yemidlalo ye-volleyball lapha eVeni. Indzebe ye-volleyball cup leyatiwa nge-V-Cup ukubheka ukuthi kule mpelasonto ingene elangeni layo lesibili. Kusho kwamabhalane lomkhulu walenhlangano nobuhle Dlamini emacembu akhomba kutimisela njengoba kumacembu lamane latawuhamba embili lamabili abobabe kanye namabili kubomake ngiwo latawumelela live emidlalweni yangaphandle. The reason sisheshe saqala ukubamba i-tournament is that we want him to go and compete in Zambia, not to add numbers. We want the country to be represented ka-volleyball. Sendela kusinema teams akhona ukujima in time apreparishe le zone 6 games that abe ase Zambia. Only 4 qualified for the next round. Those 4 that qualified for the next round atabe se ajoyinwa i-bottom 4 from the earth side. Batawudlala nabo kuphume i-top 4 letawuhamba igcine idlale ne-top 4 yaka A from the top side. Dlamini uphethe ngekuveta ukuthi kusheshe kucalisa lemidlalo kuyindlela ekusita emacembu ukuthi athole labo labangabasekela ngetimali nangaba bathole lithuba lekumelela live emidlalweni yangaphandle. Lubikile umsakati Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzombiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Sadephetha tindzaba tetfu ngaleto temidlalo njengoba sivedile mazingene ehlelweni ukuthi emaphoyisa abike ukuthi kube neloli lewile kumalagwane sesivele sinaye elayinini Sergeant Gule utochazela kabanti sekuvusele Gule ngabe kuyahambeka indvele lomhla ekseni lapha la kwendeke khona lengoti. Angivusele Thombeni ngivusele kanjalo naye umbukeli welihlelo kuneloli la kumalagwane nje nawehla yona inthaba yakumalagwane iconzene njena naso sicango lesilaceleni kwesikole lesikhulu nalesincane sakhona eBhahayi lephunyukile ke esandleni semshayeli noko ke ube soyakhona kuyayisimisa lapha eTulu kule yanthaba lenta ke ukuthi ke timotolo ikakhulukati tingakhona ukusebenzisa umzila lowehlako lohamba ngesekudla nasibheka lendazi ngikhuluma nje kwanyalo tonke timotolo leteshayo na inthaba yakumalagwane timile kude lehambako kusendiwa taba ukuthi idonse le moto lo ikhishwe lapha sitobuyela simo sibe ngileso lesitayelekile kungaba nje ukukhuthaza ikakhulukati kubo labaqhamuka khona eTulu eMbabane ukuthi abatinake timpawu letibekiwe silinciphise litubane vele kwanyalo timoto lotimile nemaloli lamakhulu lemile laqhamuka khona engwenya emile lapha eTulu enthabeni yakumalagwane kuze simo sibuyele sibe ngileso lesitayelekile sisitsha awusive asisatise bekunene kokuthi siyakholwa ukuthi masinyane itawubuyela simo sibe ngileso lesitayelekile kepha nje kwanyalo vele uvalekile umgwaqo ngalokuphelele siyakholwa nje ukuthi awungeke iphele imizuzu leyo bangelishumi singakabuyeli simo sabangileso lesitayelekile tikhona timoto lokuchubeka tewuke inthaba yakumalagwane siyabonga kakhulu Thombeni. Okay, siyabonga kakhulu Gule saphinze sikushayele ngaphambi kokuthi kushaye insimbi yesikhombisa kusiniketa nje leyo update ukuthi ingabe sekuhambeka kanjani. Siphohlola emarket nasibuya sitawubuya sichubeke nehlelo sikhulumisane naye chairperson wenhlangano ye-Consumer Association ngako kwehla kwa petrol kwanyalo senshini simo selitulu.
TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Intuthuko lekhonsile yintuthuko lesuka phansi emimangweni usosive lesinesidingeko sayo ingene emiphakathini kuboba betikhulu ikhulunyiswe ibusiswe enkundleni nasesifundzeni ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle. Bukela luhlelo sive siyathuthuka kubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende i-microprojects kanye na-Regional Development Fund. Lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 p.m. kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 a.m. Sive siyathuthuka, intuthuko yetinkhundla, intuthuko yemaswali. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asibenze sinimukele solobukela hlelo kusile Breakfast Show sakuvusela nawe lo sanza kuzivulela lo mhla ekseni kungilesine njengoba sivedile emalanga lamahle ukuthi sistabe sikhulumisana na chairperson wenhlangano Consumer Association Bongani Mdluli njengoba sitawukhumbula ukuthi itolo litiko letemcebo waphansi nemandla limemedele kwehla kwa petrol nga 60 cents nekwehla kwa diesel nga 40 cents kanti ke baphinze bamemedela ukuthi paraffin kude lushintsho libekhona solo ubita 19 emalangeni so naye lapha sihlalo wayelo enhlangano kuva ukuthi ngabe kuthi indzaba letimnanzini leti4 ema consumers asikuvusele babe Mdluli lo mhla ekseni sibonga kakhulu ukuthi ube nathi lo mhla ehlelweni siselo siyabona vele kukwehla nekunyuka kwa petrol kulamalanga ingabe vele mhlambe lokwehla kwamanje kuthi indzaba letimnanzini vele kubashayeli betimoto. Angibonge Msakade ngibongele mbukeli ekhaya noma ke lo lalela nangabe kumbe anga ikwendeka lo ngicabanga ukuthi Msakade indzaba lekhona lokuthi kufanele ukuthi sibonge lokuncane sibonge lokukhulu lawo masendi lesingathi ukuthi kumbe nyalo siyesibona ukuthi na kwenyuke petrol akanyuki ngalamasendi kumbe unyuka ngekuthi emalangeni noma ke ngemarandi kepha nakenyalo sibonga kona lokho lokuthi nje nyalo sokwehlile kithi kuma consumers kusho lokuningi because loyo sendi angeke kube 1 million kude kushota sendi noma kushota lo 60 cents angeke kube 1 million lekusho ukuthi leyo imali lemcoka kakhulu kithi sawubuka futhi sike sasho phambilini Msakade ukuthi sicela ukuthi ama consumers vele atame ngato tonke indlela ukuthi ashintshe indlela laphila ngayo nasibuka indzaba temhlaba njengalendlela lokwenteka ngayo nje Msakade sibonile ku statementini lesikhishwe nguhulumende ukuthi sizathu sokuthi kwehliswe kube yi uyabona ukuthi lemaveni lekuboshayina uyabona lokuthi kukhona lokuhlongotekayo nangabe nje uyabona indzaba kulamalanga uyabona ukuthi kukhona lokungathi kumbe lokungeke kube kahle lekusho ukuthi nje vele lamabhandle afuna ukuthi nje vele siwafase kakhulu sibathenge kangwane Msakade. Okay. Ukubuda nje babe Mdluli njengoba sochazile nje simo lesichubeka khona even lase China ngabe vele mhlawumbe singagatheni ukuthi ipetrol aphinze anyuke masinyana. Angeke ngipredict ngoba lokwendekala Msakade
kungenteka ngoba phela siphila even siyathi ukuthi umhlaba sowakuba yi-community lokwenteka kuphi nakuphi vele sibeke indlebe futhi siyalandzela lokuthi kwentekalani naso ubuka nje umsakazo uvale ukuthi lokuzivuka nje lokuthi bekunedindiza lebese tihambe emoyeni even lelinye khona lena le China so uyabona lokuthi kungenteka noma ngabe yini kwethu ethina ngoba phela thina nkosami kukude la singenela khona nato letimba ngabe leti kangayo thina nje kwekuthi sibukete ukuthi kuleso simo siphila kanjani leso simo lesitabe sikhona noma ngabe uphinze uyenyuka noma ngabe uphinze uyehla vele kusho bona vele ukuthi nangabe kumbe lama giants so nangabe kulwa ema-giants ukhanze ukuthi bese sekusafarisha netshani thine-ke vele silive nje thine sicela nje ukuthi bathengi babukete bashintshe ketane ema-lift bangahambi ngetimoto tabo ngemitameni nje yekonga wona petrol. Asibathole imakethe nasibuya sidabe sinifakela i-question and answer session ya WHO lapho bekasiniketa khona i-update nge-monkeypox njengoba khumbula ukuthi eviki leliphelile bamemetela ukuthi i-monkeypox global health emergency. Asibathole imakethe siyabuya khona manje. Back njengoba sishilo ukuthi sidandlalele question and answer session lapho khona WHO bemukela imibuto edintatheleni mayelana nesimo so-monkeypox emhlabeni njengoba sebavedile ukuthi bayimemetela as a global health emergency. Asasibukele. So we're going to start off talking about the public health emergency of international concern. So a couple of weeks ago, the Director General convened for the second time the emergency committee. These are global experts who were brought together to advise WHO on monkeypox and asked them for their view on whether or not this situation constituted a public health emergency. I'll hand to you first, Rosamond. The Director General did declare a public health emergency. What has that meant? What has changed? Even just speaking about your own work, what has changed in the last few weeks since we declared the emergency? Thanks, Nika. I've actually seen a significant change in the level of attention being paid to this outbreak right now, in particular in terms of raising awareness. So there's been a real upswing in interest from media, from social media, from journalists. So the raising awareness and on the one hand for people who may be at risk and communities in general, and also trying to answer questions about this outbreak. I've seen that response is the most important response. I've also seen countries activate their response. I think that has been key. I know that I'm lucky enough to sit on the morning updates from our emergencies colleagues, and definitely countries are reaching out more, asking more questions, asking about access to the tools, the tests, the therapeutics, the vaccines, and so on. Andy, we were just chatting before we started this live. You were at the AIDS 2022 conference in Montreal, and you were saying you've heard some feedback from there. What are people saying at the conference about the declaration of the emergency? Thanks, Nika. Well, we had a very good session in the symposium, a technical session yesterday. And we've had a number of community conversations, and Calypso has been involved in some of those. I think, first of all, there was recognition that from community at least, and also many of the scientists and clinicians who work very closely with communities, that there has been a feeling that this has been an emergency for some time. So I think there is appreciation that Tedros did call this an emergency, especially given the fact that it was quite a difficult emergency committee that met with very different concerns and perspectives being shared. And so it really was the Director General's call. So that I've heard appreciation for that call, and I've heard a request for more action now in response to that. But again, this conference came at really a critical moment, just pretty much after
the designation of public health emergency of international concern. So we've had this unique opportunity where community and scientists come together to really reflect on the key issues affecting our communities at the moment. And monkeypox has definitely been one of the key issues discussed this week at this conference. And Dr. Makofane, over to you. We also chatted a little bit before starting, and you think we were a bit slow, actually. WHO was a bit slow. Tell us more about that. Yeah, so I do appreciate that the Director General, in a sense, overruled the committee and decided that based on what he was seeing, that this is a public health emergency of international concern. I think this has been obvious for some time, and the question has been, who is going to make the first move and really make it clear to the rest of the global health community that monkeypox is a serious illness, and that the fact that it's rising in this population is not only dangerous for our health, it's dangerous for our lives in the context of the homophobic societies we live in across the world. So declaring a public health emergency is good in that it lends the gravitas of the World Health Organization to this set of issues, which is urgent, and it requires urgent action, which we have not been seeing. It would have been good for it to be earlier, but we're here now, and I think we should be thinking together about the core challenges of responding to monkeypox at this time. Thank you, and we'll touch on more of that as we continue our conversation. I just wanted to remind everybody that if you want to ask us a question, you use hashtag AskWHO if you're on Twitter, if you're watching us from, or if you're following this from Twitter. If you're watching on Facebook, YouTube, or LinkedIn, you just put your question in the comments, and we have colleagues who are gathering the questions and will send them to us, and I receive them on my mobile, which is why you will see me glance down once in a while to look at my phone as well. So actually, I wanted to start with you, Andy, and I know people, WHO's been accused of being homophobic for saying that, for describing the situation and where we see that a majority of cases are in men, and the majority of cases for which we know a sexual orientation has been in men who have sex with men. Can you explain in the simplest language you can why it is that the disease is spreading in communities or networks of men who have sex with men, and what that means? Just explain it really simply first. I'll do my best, and I'll try and do perhaps a simple response and then expand a little if you'll allow me. First of all, there are several modes of transmission. So there are different ways that people can become infected with monkeypox. It really, skin-to-skin contact is the most efficient way, especially if there is an exposed lesion. So a monkeypox lesion can be is the most efficient way of doing this. People can also have lesions that are hidden inside the mouth or inside and around their genitals. These might not be so obvious. So contact with those lesions essentially will lead to transmission. So kissing, skin-to-skin contact, and close intimacy. What we found is that, despite the fact that this, that there are these several modes of transmission, it seems to be very efficiently passed on through sexual activity. And this sexual activity could have been with any group of people, but it's found its way into networks of people who are connected because they are having, because it is sex between men essentially. So bisexual, gay men, other men who have sex with men are at the moment mostly affected. So we're seeing figures from Europe and elsewhere that 99% of cases are within this group. Now that doesn't mean that this is in any way a disease that is just for that community. So we absolutely have to separate out the community and the action, if you will, so the behavior. And already we're seeing for some time, we've seen communities taking great leadership in helping get messages across around prevention and really trying to be on top of this response. It's really important that we balance our messages. So we have heard this, as you say, we have been asked about, is it homophobic to expressly describe what we're seeing? The answer is no. We need to direct resources to where we're seeing cases, and at the moment it's in those communities that we've heard.
We've also heard at this conference that we need to slightly expand our understanding and definitions to also include some trans people who are also within that sexual network. So we will be doing that, and communities are already doing that with their outreach. So in short, it's a virus. Viruses can affect anybody. Viruses tend to have more than one way of transmitting. At the moment, as I say, it seems to be most efficiently transmitted through sexual contact and within the group that we're targeting. We're working very closely with communities to make sure our messaging is correct. Anika, I don't know if it's the right moment now to just talk a little bit about the key messages. I'm happy to do that, or we could come back to that later. I'm looking for some. You know what? I can't cut away from you and not talk about the key messages. All right, so go ahead and give us the key messages, but then I'm going to come back to some of the other things you raised, and we have some questions as well. So go ahead, Andy, deliver our key messages. All right. Well, so this is really about transmission. So if you have exposed lesions, you need to isolate until they've healed. And if you can't isolate within your household, for example, because it's just too difficult, you can't find that space, keep your lesions covered. And we have lots of advice on the website around home care. So follow that advice. We've got great advice on the website. Also, if you are from the community, and we spoke earlier, and you had a great example, you know, we need to get messages to affected communities. Who are affected communities? It won't be all bisexual men. It won't be all men who have sex with men. One of the key things you can ask yourselves is, you know, am I hearing about somebody I know or a friend of a friend, or is there a report in my local community news? That's the kind of thing that will give you a signal that the virus is closer to you than perhaps you might have thought. So you will be perhaps in a higher risk group if you are sexually active within that context. So if you are sexually active, we really think through, weigh up your risks around how you manage your sex lives for the moment. So perhaps be thinking about reducing the number of partners you have, or asking yourself whether it's the right time to be going to saunas or clubs. And again, communities are best placed to be really helping with nuanced messaging here. WHO can provide the facts, and we work with communities, but really it's the communities themselves that will be heard by others and will be recognized as credible voices. Know the symptoms that you need to be looking for, and withdraw from social and sexual contact if you do develop symptoms, and get medical advice. And if vaccines are being offered in your community, certainly consider taking up that offer. But recognize, as I think Nika said earlier, that there is a time delay for protection. It seems to be very encouraging news. And I think the vaccine, interest in vaccines is very high. Communities are really seeking to get these vaccines. And the final message would be really fight stigma. So there's a lot of misinformation out here. Let's calmly try and work with people to understand where they're coming from with their perspectives, point them in the direction of trusted information, and engage in conversations, because, you know, this is there's a lot of fear because there's a lot of unknowns at the moment, particularly outside of the affected communities, but we can all continue to talk to each other and share trusted information. Thanks, Nika. Thanks, Andy. There's a lot of information. I know it's a lot to digest, and I don't think we expect our viewers to remember everything that's been said, but hopefully we've answered some questions that you have top of mind. Keep following WHO on Twitter, wherever you're watching us from. We're putting up content regularly. What's the advice in your country? What's the government saying? What is your local health authority saying? What are your peers and your colleagues saying, especially if you're within an affected community? So look, seek information where you can, and I know it's a lot to absorb and can be very confusing. We have a question here. I think I'll go to you, Rosamond. There's a Dr. Khan Aga on Facebook is asking, are there predisposing factors to monkeypox? But as Andy said, it can affect anybody. Anything else you want to add, Rosamond? Yes, I can split that question into two parts. What are the predisposing factors to being at risk of exposure, of catching monkeypox? And then the second part is, what are the predisposing factors to having a severe course of illness, to being very unwell, as some people are. And so in terms of the exposure, I think Andy has really laid it out in terms of physical contact, face-to-face contact. People who have lesions in their mouth can spread it to others through kissing or through just talking at very close quarters. There may be, contact with
bedding that is infected and things like that. So there are different ways that people can catch monkeypox, and the predisposing factors are really the activities. So the activities that put you in contact with others who may already be infected, which is why right now we're seeing it in one group that do have a lot of gatherings and a lot of social contact. But others can also catch it, as you said, Nika. Others can, for example, in the family setting, in the household setting. This is how monkeypox really began in Africa when it was first discovered there. It was coming from animals in the forest setting, for example, and then a hunter would bring food out for the family, but the family may have, touched a contaminated animal, or the meat may not have been fully cooked. And so it's possible in a family setting to be exposed to someone who has monkeypox. So there's many different settings where someone can be exposed to the virus or exposed to the disease, and they are all important. Every single one of these modes of transmission is important. What Andy has been saying is that right now we're seeing more cases in one group of people, and we're really trying to get information where it needs to go to that group of people as a priority. But everyone can assess the information, assess their own risk, and then reduce their own risk through the activities they choose to undertake. The second part is what are the predisposing factors to having severe illness is really important to appreciate that anyone who can be exposed to monkeypox, but also who has underlying immune compromising conditions. That could be people who are on immunosuppressive drugs like cancer treatments, chemotherapy, someone who may have HIV, but that's not fully treated and that's not adequately treated, so they may have some immune issues. Other people who have natural lower immunity, for example, children or persons who are pregnant, who can also transmit the virus to their fetus, or the infant can be born with the virus. So there are some situations where people may have a risk of more severe disease because of their own health or their own situation, or even how they contracted the disease. So these are Alright, speaking yoke leyo inhlangano WHO ikhulumisana nema-specialist labo kesona sifo se-monkeypox basiniketa nje i-update ngaso lesifo emhlabeni. Siyakumbuleka ukuthi sibheduke kakhulu esifundzeni sase-Europe emaveni langetulu lango-78. Bebasiniketa nje update ukuthi sihamba kanjani kulesikhathi. Sibuke sona simo semgwaco njengoba amaphoyisa ebekile ukuthi kube nengoti kumalakwane. Siyakhulumisana naye Sergeant Gule kuva ukuthi ingabe simo sesinjani emgwacweni. Win bigger, win better with Pixpeak Casino Online. Simply go to your browser and click www.pixpeakcasino.co.sz and tap into a world of infinite possibilities and winnings. T's and C's apply. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. 3 minutes to 7 o'clock. Lesikhathi sivele sinaye elayinini Sergeant Gule kusiniketa i-update ngaso simo lesichubekako kumalakwane. Sivusele Gule, ingabe imoto setiyakhona yini kuhamba kumanje?
Angivuthele Thombeni ngivusele naye umbukeli waloluhlelo umalagwane sekuyahambeka kungaba nje kuthatha sona isikhathi ngibonga kuye losebenzisa umgwaqo ikakhulukazi kulabo labathintekile nabehlayo na inthaba yakumalagwane sekuvulekile kuyahambeka ngemzuzu nje lo wodwana inaleti moto lo awubesevele liyofika ekhathi edolobheni laseMbabane lokuchaza kona ukuthi awulumbela imoto lo setinenge evela kangwane siyakhuthatha ke ukuthi asichubeke bekunene sihloniphe timpawu temgwaqo sihloniphe nalapho sekunenkinga khona kanti ke kulunye uhlangothi kungaba kuphawula nje ukuthi njengoba timoto lo beqinisiwe ikakhulukazi leto letinkulu nakhona setiningi kakhulu letimile lapha eTule cooling station lesikwendako kenyalo siyatihambisa yebo kepha sitihambisa ngekulandelana nangekushiyelana umgamu lo wanele lokutawena ukuthi nabo behle kahle kulenthaba yakumalagwane baphinde futhi bangaphatamisi uhamba kwathi phela timoto lo sithi nje awube kunene asichubeke sibeketele disahanjiswa ngalawo ma intervals noma ke ngaleto dikhashana leti tabe divulelana ngato disawusebenzisa wona ke umgwaqo kanti ke nekuveta ukuthi awube kunene labo labahamba ngetimoto letincane njengoba sesiphawulile ukuthi umthamo wetimnqola letinkulu letimile lapha kuleya cooling station usetulu kakhulu asilinciphise ke thina litubane wende isiqiniseko sokuthi wendlula nangelitubane leliphansi ugcina sona sekudla usenga khona lapha cooling station tisebena kahle ke timane temgwaqo emadolobheni ethu lamathathu ngaphandle kwalatulo eMbabane lapha eTule Mangwaneni la sigcizelela khona kubo bashayeli ukuthi abalinciphise phela litubane kulandzela ukuthi kunebantwana laba welela umshiyalo walapha engwane lapha eTule Mangwaneni esikolweni lesi babona ke bewela kalukhuni ngekuthi bashayeli abemi lapha kanti phela tibane temgwaqo adisebenzi nekuveta ke ukuthi ke bekunene asikhumbuleni phela sibatali ukuthi idlala inzima yakho ngumtali umewete umphana umside kuze ukuthi aphephe asawusebenzisa wona ke umgwaqo lapha edolobheni lakaManzini solo sivaliwe lesa stolad lisuka lapha ezakhele sibheke ingwane park lesengustand street kanjalo ke nakhona lapha eSydney Williams nawuwelela ngemuva ngale ko Boscom kuleso stolad leso nekuveta ke ukuthi kuleya interchange la kwakhiwa khona nawuphuma lapha kaManzini ubuka living waters nakhona solo kuyakhiwa bekunene ikhona ke tinguquko noko ke singethe satibala ngendzaba yaso sikhathi kepha ke timpawu tibekiwe ngendlela leya ukucaca kumshayeli ungaba kugcizelela nje kulabo labasuka kumadonsa ukuthi thine sisebenzisa umgwaqo lo hamba lapha eCentral siyophuma khona eMavuso singene eNazarene nasifuna kuya khona edolobheni noma ke ungene khona lapha kuManchester Street khona eCentral ubheke khona lapha eNdasi ebus rank nakumathapha sivaliwe stolad lesingu MR31A lekungumgwaqo losuka lapha kaMasipala ubheke khona lapha kuBothubung noma ke lapha e-airport sisebenzisa sisachubeka nekusebenzisa umgwaqo nanendlini emsakato ngimfiselela ngalelihle naleliphephile nisachubeka nemsebenzi wena siyabonga kakhulu Mthombeni Semakhulu Sergeant Gule kusiniketa leyo mbiko asibahlola imakethe masinyane sibuye sithathe indzaba date futhi sibili I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asiphinze sinimukele ehlelweni Kusile Professor sivusele nawo losanza kusivulela lesikhathi sitawuthatha indzaba date futhi sibili indlovukazi imhlakazi seyakhele lomunye gogo wasenzaweni yakumaphungwane indlu lensha lokho kubekeswele indlu lapho angafihla khona inhloko gogo Gladys Nzabanzaba wabonwa indlovu emhlaba kubeta indzaba acela lusito esiveni mayelana nesimo sakhe umhlekazi wathinzeka kwabangilapho atfola khona lusito gogo Nzabanzaba
Uthi weswele emagama ekubonga endlovini yemhlaba Gogo Gladys Nzabanzaba lohlanganise iminyaka lengama-83 lonyaka. Gogo Nzabanzaba wafika edolobheni iMbabane kutawucala impilo nga-1976 kodwa ngekuhamba kweminyaka laphelela iteni liphupho lakhe kwanza kuhlupheka ngangobe beseyalala nasebaleni anakekelwa dininti emakhosi. Indlovu yemhlaba yeva ngekuhlupheka kwakhe Gogo Nzabanzaba yakwanza kufanele ukuthi abuyiselwe kumaphungwane enzaweni lapho atalelwa khona. Njengoba nomhla sesikhuluma nje Mhlekazi umbuthile Gogo wabuyisa nesithundi sakhe ngekumakhela lendlu. Utibongele endlovini yemhlaba. Ngiyabonga Nkosi yami. Bangithole abantu abebantu ngize emoyeni. Kodwa namhlanje na sengidawulala endlini. Ngiyambonga wenkosi Mhlekazi. Angathinwa nangimi Nkosi yami. Ukuthi awu bengilala ngithandaza ngithi Nkosi ngamane. Kodwa ke kaNkulunkulu ngiyambonga. Usebenzile wenkosi nomsebenzi mningabi. Mkhulu futhi umadini. Kwamne ngiyawesaba ukuthi ngidakwenda njani. Ngiyetiyela. Ngiyabonga Nkosi damini wena kunene. Lesekela landvunankulu lebelimelelwe indvuna 87 tembuso nenhlalakahle ephila Buthelezi lithi sive asikukhuthalele kunakekelana nekukhathalelana nekudlalisana ngekuthula emimangweni. SingeMaswati livela kangwane sisive sinye sonke siyadalana. Lo mnyana keswele na umsita udisita kwa wena. Namhla ukhona kusasa udaba ungekho bakho bantwana kuyawufuna baphutsele ngilomnye makhelwane. Amane lo moya wekuphilelana kungabi nebutha kungabi nekulwa nekudlalisana kabi. Amane sithandaze uNkulunkulu ukuthi leyo moya ingabi khona sihlalisane kahle kule mimango lesikiyo kuze timpilo tibe nguletinze tibe nguletibusisekile. Lincusakati lebeligijima lehlala enyuka ngendzaba ekwakhiwa kwendlu yaGogo Nzabanzaba ngekuthunywa ngendlovu yemhlaba Ntombi Mathe lethulela uhlalo labo lababambise indlovukazi Mhlekazi kulomsebenzi. Kunemndeni wakaDlamini eNgcoseni. Babe 18 namake simelane nemndeni wakhe. Bathengele Gogo umbhedze lomuhle kakhulu. Bathi nabo Gogo ngoba sabuyela ekhaya angeke phela Mhlekazi soyakhile indlu sotawula laphi Gogo. Bawuthenga umbhedze kwaba nalolunye luthango bathenga netingubo. Ugcokisiwe nje lo mbhedze muhle kakhulu. Ugcokiswe ngumndeni wakaDlamini eNgcoseni. Babe 80. Kwathi lolunye luthango lalakalanga. Lwenzeka amaziya. Lwathinzeka nalo nangilutekela mele ngabe likhona la kuthithe khona phaya khona. Wathenga emarketing wathi Gogo ngeke adlobheke. Siyabonga kakhulu lapho bantu bakethu. Indlu yaGogo Nzabanzaba se-58 kuleto tindlu letakhiwe indlovukazi Mhlekazi itakhela abogogo nabomkhulu emimangweni leyahlukahlukene eveni leSwatini. Sive sakumaphungwane siceliwe ukuthi semukele nebantu abaGogo Nzabanzaba lababili labakhubateke ngengqondo lokungenteka sebagcine bahlala naye kulendlu. Lubika kwendzabeni ngisandile Makhanya kumaphungwane. Indvuna yelitiko letemabhizinisi seyisukumise ngalokusemtsetfweni kwakhiwa kwelifema lelikhicita emakhathoni kaHlatsi. Lefema ingcenye yetakhiwo letashiswa tangcongcwa ngesikhatsi kunemsindvo eminyakeni lephelile enyanga yenhlaba. Kumathi kwakhiwa kwalefema kutawusita sive sakumthambama etigabeni letahlukene. eMaswati langemakhulu lama-3 alahlekelwa yimisebenti yawo kusukela kwasha lifema lakaHlatsi lelikhicita emakhathoni kanzi imali lendlula tigidzi letinge-50 yalahleka uma kusha imikhicito imishini yekusebenta nalesakhiwo. Indvuna yetemabhizinisi Manqoba Khumalo uthi kwakhiwa kwalefema kutodlala lichaza lelikhulu ekufukuleni umnotfo kanye nasekucasheni yeMaswati. Mawubuka lidolobha lakaHlatsi, it's a small town. Such an establishment is quite pivotal to the growth and the sustenance of the town. We believe that when the people are re-employed here in about a year or so from now, the economic activity in the town of Hlatsikulu will become bigger. Lilunga lephalamende lakumthambama Simo Sakhe Shongwe uthi bantfu labe bacashwe kuleli fema sebacamela sicelo umihla yonke
ngendzaba yekubate kwemsebenti. Akukhulumeka asikhona ukukhuluma uthi nawuphika nawasuka nje manje nasuka ufike la drobheni akutshela ukuthi awuyela phenza lokukhanza abahleli bathamela icela bantwana babuthi ethi emhlonishwa ukuthi senda njani ngithi nami into awuthini kude nakungavela imsebenzi emajakude lesingakwenda siva buhlungu hlala kwenitsamela sicela. Sivesa kumthambama sivete emaviaso enjabulo ngekulungiswa kwale fema. Kungasijabulisa kakhulu mani bhuti ngosiyami. Hey sesifile kuhlala nakuthi imisebenzi vele hey yabona mayingabuya nje mhlambe abantu bangakhona ukuthola imisebenzi bakhona ukuphilisa. Yathi sijabule kakhulu mani isimo bese sikabi kakhulu la njengoba ubona nje abantu bagcwele umgwaqo ngicela nawo kwabona kakhulu kugcwele insha nje kakhulu. So vele siyabonga kakhulu lokuthi naku lana sebaphinde futhi basicabangile basivusele mani umsebenzi longabo. Emaswati bekasavela lozile zekede nelithemba bantu incumbilana bebasebela lokuphithiphithi nje nzamba manje nawo bongamangala ngikade marash awe bonke. Indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana manqoba Khumalo uthi kusha kwale fema kwalimata tigaba tekutsengiselana lapha eveni losekuphocelele emafema lamanye lamaningi kuthi athenge emakhathoni eveni leMozambique nele South Africa. Khumalo uncuse emaswati kuthi awanakekele emabhizinisi lafana nalawa njengoba yaletha kusimama kwemnotfo kubantfu nasemnotfweni. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginavusi Mbhamali sikumthambama kaHlatsi. Indvuna yetekuhlela umnotfo nentuthuko Dr. Tambo Gina seyemukele imali lelinganiselwa ku-25 million emalangeni lechamuka kuhulumende weJapan letawusita ekuqinisekiseni isimo sekudla lapha eveni. Lokunye lokunikelele kufaka ekhatsi ummbila, rice kanye namabhontshisi. Indvuna yemukele lesipho eMbabane eHilton. Ngekubuka simo semnotho lesintengantengako kungasikwa eSwatini kuphela nasemhlabeni wonke jikelele lokushiyela abaningi-ke bede kudla badonsa nzima uhulumende waseJapan sewusekele live laseSwatini ngemali lengu-25 million emalangeni kusita eluhlangothweni lwekudla lokungu-480 tons wembila 440 tons we-rice laseJapan kanye-ke na-170 tons wemabhontshisi lokutawuta ngenhlangano yekudla emhlabeni i-World Food Program. Lonxuselele eJapan kuleli Maruyama Norio uthi eminyakeni lengcile balibambisile live laseSwatini kutemfundo tekulima kufaka imali lahlobile nakutemphilo. This aid is aimed at improving food security and supports the economic and the social development of the country. Japan would like to continue to contribute towards improving the livelihood of vulnerable people in Eswatini. Mbasada Norio uthi lolu sito balwenda ngaphansi kweluhlelo iTICAD lokuyi Tokyo International Conference on African Development. Umcondzisi wenhlangano yekudla kamhlaba kuleli Deepak Shah ubonge kakhulu kuba seJapan wathi le mali itawusita kondla abafunzi etikolweni labangetulu kwa 24,000. Uthi nativala tikolo ngenxa ye-COVID-19 bafunzi baphoceleleka ukuthi badle kanye nje kuphela kanti-ke badzingile. WFP, working with its sister UN agencies and other stakeholders, is committed to achieving zero hunger under the Sustainable Development Goals by 2030. We shall, therefore, continue to support economic and social development whilst promoting food security amongst the most vulnerable population of this country. For longer-term development, WFP Eswatini is working on conservation agriculture, with smallholder farmers and the neighborhood care points. Uthi le mali itawusita nokuthi bafunzi badle tinhlobonhlobo tekudla khona-ke esikolweni. Kanti-ke lo wemukele le mali egameni lahulumende kube indvuna yetekuhlela umnotho nentuthuko Dr. Tambo Gina lothe simo semnotho sibi impela eveni sive side kudla lokwanele. Uhulumende weJapan usisitile futhi wasisekela silive etindzabeni tentuthuko ekakhulu ekwenteni impilo yemaswati lahluphekile ibe ngcono. Nangalesikhathi umhlaba uhlaselwe iCovid, uhulumende welive laseJapan uqhubekile wasisita nekusipha imishini yetibhedlela kusita ekwelapheni tigulane teCovid. Le mishina beyingalinganiswa emalini lenganga 15 million. Basejapan ngeminyaka wa 2019 na 2020 balibambisa-ke lakuleli ngadoke timali lobudlelwane bale mave lamabili buchamuka eminyakeni lengamashumi lesihlanu leyengcile.
etindzabeni tanamuhla kubika Giyani Msibi ngisehotele le-Hilton eMbabane. Litiko letemcebo waphansi nemandla latisa sive ukuthi intengo yagasolina itawehla ngalesine ebusuku mhla titine kulesetulu bese intengo lensha icala kusebenta ngalesine mhla tisihlanu kulesetulu. Intengo ya petrol ULP 95 itawehla nga 60 cents iliter bese kuthi diesel ehle nga 40 cents iliter. Unleaded petrol setawubita 23 emalangeni 85 cents. Diesel yena utawubita 24 emalangeni bese kuthi paraffin abite 19 emalangeni. Indvuna yelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana manxoba khumalo ithi live lidzinga kutilungiselela lihlomise nabosomabhizinisi ngetindzaba tekukhicita imikhicito lebamba emazinga emhlaba kude kuthuthuke umnotfo welive. Indvuna beyikhuluma ngesikhatsi inkampani yahulumende lekhanga abahlanyeli timali ibambe umhlangano sikolwane tinhlangothi letitsintekako etindzabeni tekuthengiselana kubafundzisa ngezivumelwano sekuthengiselana asakakhomesa. Indvuna bemelelwe ngwabhalane lomncane kuletiko Cebile Nhlabathi. Inkampani yahulumende lekhanga abahlanyeli timali ye-Eswatini Investment Promotion Authority EPA ngekusebentisana nelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana seyibambe umhlangano sikolwane netinhlangothi tahulumende letitsintekako etindzabeni tabosomabhizinisi netekukhanga abahlanyeli timali kuleli kubafundzisa ngesivumelwano setekuthengiselana lesemkhatsini wemave lasempumalanga nasentasi nelivekazi le-Afrika i-Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA. Indvuna yetemabhizinisi nekuthengiselana manxoba khumalo ithi live liyadzinga kutilungiselela kutekuthengiselana kute likhange abahlanyeli timali kutfutfukisa umnotfo welive. Indvuna beyimelelwe ngumabhalane lomncane kulelitiko Cebile Nhlabathi kulomsebenti. Umcoka ukuthi silive sibone tindlela letingcono letingadlondlobalisa umnotfo. Lokhu kungilokunye kwetingoni letisitako ukuthi live lihleleke lisasebentisa leto tingoni lelitse laba nebudlelwane kuto njengakhomesa la khona live liba nemathuba investment and trade nalamanye emave. Lokhu ke kuyinsayeya noma kuyingcinywana lekhona leteyosita live lakangwane ukuthi litilungiselele le agreement isita ukuthi live lakangwane litilungiselele ukuthi lingasebenza njani nabozakwabo. Lobuke tekukhanga abahlanyeli timali ka-EPA Dr. Kusile Dlamini uthi tindlela tekukhanga abahlanyeli timali netekwenta ibhizinisi tiyagucuka kuhambisana netikhatsi talomuhla lebosomabhizinisi balapha even badzinga kuhlonyiswa ngelwati lwato. Lokumcwanga lesivumelwano ukuthi siyathi ukuthi umhlaba ube netinguquko letinyenti over the last few years. Lokumcwanga ke ngakho ukuthi ngendlela lesenyalo ukukhanga ngabo somabhizinisi sokwehlukile. Uma sawukhanga ngabo somabhizinisi uma uya nje uwedwa ukhanze ukuthi akusesiko ukuthi lokutaba nemphumela longanani. Sekubuta ukuthi nibe hlanzanya, nibe yi-region ukuthi nikhange basomabhizinisi. Lokhu komcwanga khona ukuthi masikhanga abasomabhizinisi njengetinhlangano letikhanga abasomabhizinisi siya silihlanzana siyi-region ukuthi kule region what are the benefits lakhona. Kwesibili kwakwati ukuthi njengoba ke sekahlangene lamave kwenta ukuthi bosomabhizinisi kube lula ati ukuthi somabhizinisi lo se-Eswatini angahamba ayovula asengibekise ayovula eZimbabwe ayovula futhi eTunisia ayovula eEgypt. Le mithetho yentelwe ukuthi ibe ikhulumisane ibe nekuconza ukuthi neke umuntu ahluphe evendelithide bese aphinze kulenye live ngoba sitabeshiyelana ligwayi ukuthi labo bosomabhizinisi baphatha njani batiphathe njani even kwenda kube lula kube somabhizinisi ukuthi vele simema sikhanga somabhizinisi lo nesizotho nawo latiwako limuva lakhe. Live laseSwatini licale kuba ingcenye lesivumelwano sakakhomesa ngeminyaka 1981 nasisungulwa sabitwa ngele Preferential Trade Area PTA ngaphambi kwekuthi sishintshe sube ngikhomesa ngeminyaka 1994. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza nasimuva Shongwe eZulwini.
Live laseSwatini litiko letempilo selemukele impahla yekutivikela eti-70 tetempilo personal protective equipment lebitati inkhulungwane letingemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu 250,000 emalangeni inikelelwe nguhulumende welive laka-Israel. Lempahla yemukelwe indvuna yelitiko letempilo lapho bemelelwe ngumcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula. Ngalesithafu live laseSwatini ngelitiko letempilo lemukele impahla yekuvikela ti-70 tetempilo emkhuhlaneni COVID-19 pheceleti personal protective equipment lenikelwe lihhovisi lelincusa lelive le-Israel kuleli lelitinde eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika lebitati inkulungwane letingemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu emalangeni. Indvuna yetempilo Lizinkosi ikhuluma nayemukela lempahla eCentral Medical Stores kuMatsapa ithi lesimo semkhuhlane i-COVID-19 sike saba mayitima eveni kufa ekhatsi kona kweselakala kwempahla ekuvikela ti-70 tetempilo nemishini yayiphefumula kulokunye. We did get some of our workers, some of our professional health workers getting infected, largely because we didn't have enough PPE to do that. And then also, even the patients who got infected, some were hospitalized. You find that we didn't have much of the equipment at that time, as it happens with epidemics. But then, thanks to friends like you, friends like Israel, and others who have helped us get some of the equipment, this is evidence enough to show that there is true friendship standing between the two countries. The total cost is about 250,000 emalangeni, which we got for this equipment. It includes very small but vital items like oximeters. Lonxusele live le-Israel kuleli lotinde eveni leNingizimu Afrika Eliyav Beloskovsky uthi timo letinjengemkhuhlane COVID-19 tibita kubambisana kwemave. COVID was an unprecedented on a global scale epidemics that affected everybody. It affected also us in Israel, and it affected also other parts of the world, including your country. And I think it's very important in such occasions to try and to help each other. And that is what we are trying to do here. And this is, I would say, a small token of appreciation for our great gratitude to the government of Eswatini for its support of Israel that has been going on for very many years. Lobuke hlangosi lesifundza lesendasi nelivekati le-Afrika itiko letasekhaya khona eveni le-Israel Pelianes Vadia uthi budlelwano balamave lamabili buhle bafisile nekuthi bachubeke basekele live laseSwatini nakuletinye tinhlangothi. The most important is the heart. We love each other, we respect each other. That's why even it's not a lot, but it's, yes, we are thinking about you whenever it's difficult. And in the future, maybe we need each other, as Ambassador said, in food security, environment, the climate change. We have to work together. So it's a sign of that we are together. Budlelwano balamave lamabili bacala ngeminyaka wa-1968 kanti live le-Israel linebudlelwano lobufaka ekhatsi betekutsengiselana nalamanye emave lalikhulu nemashumi lasitfupha nakune 164. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza nginasimuva Shongwe sekumatsapa. Tikhulu tithi emasiko akulelive angadlala indzima lenkulu ekulweni nekuhlukubetana ngetebulili i-gender based violence. Letikhulu letisendlini timphunga ePhalamende tikusho lokhu ngesikhatsi iPhalamende yakuleli ibambe umhlangano wokufundisa ngebungoti bekuhlukubetana ngetebulili. Kulo mhlangano lapho khona iPhalamende lakuleli ifundisa kabanti inibonga ngebungoti bekuhlukubetana ngetebulili bobabe etikhulu labasendlini yetimbunga bavete ukuthi amasiko lakuleli kunenzima lakangayidlala ekulweni ekuhlukubetana kwalolu hlobo. Thina sifuna kubathatha laba bekunene ukuthi sibakhe babe bantu bakusasa babe omake bakusasa babe bakusasa. Ngikho sibona ukuthi konke nje bethatha funekile into lethi ukuthi kulama structures ethu kufanele khona konke lokho. Thina lembangweni sisebenza ngitindlela ukuthi indzaba icala lekhaba umuntu ayimikise ekhaya kubo itekwe endlini egumeni kubo
nangabe seyabehlula-ke lapho bese bayiletha endlungulu-ke ithatha lapho indlungulu nekuveta-ke lokuthi cha indlungulu bekunene sokuthi ibambile khona la ekhaya ku-gender based violence hhayi ukuthi esikhathini esiningi nje bokhanza ukuthi bantu bayakhala ukuthi awu indlungulu setithethe tindzawo tetinzanzana kepha-ke nyalo nangabe kukhona lokwenteka ngakuna kunye noma kubili emimangweni nidawukhumbula ukuthi siwavulele emasonto akhona manyenti ngekuhlukana kwawo nawo ngawo lamanye lesibheke ukuthi asilekelele kubede kucabana emkhathisini wemasiko nemasonto ngoba liciniso lithi emasonto nemasiko entele ukuthi intervene kumuntu kwekucala ine proactive manner kwesibili ine preventative manner kwesithathu nangabe sekunemonakalo ine therapeutic manner laletinye timbunga tivumelela la timbunga leti boba betikhulu kwenziwa nemakhaya emimangweni to ensure ukuthi lokhu lokungemagugu lokusimise sabangithi akusinyamalaleli lokungikola kutasibambisa nasemkhubeni lenjenganayo lesikhuluma ngayo konke lokho abo-gender violence lesikhuluma ngako lokho ngeke kube khona singabuyela lesiswatini ngoba kuthi umuntu otahlala nemfati womuntu noma kuyohlala nelwajana nana manje-ke ngisho ukuthi-ke lesintu bekunene sikahle mane asikabhali le ndzaba yose abantwana bahambe bese bawukhuliswa ngendlela yokuthi sesibakhele likhishi lapha sebatawuhlala khona babuthane khona nakhona ngulomunye umkhuba ngoba balapha nje abanabatali sekude alo bakhulisako bahlanganela liphalishi nje emva kwale liphalishi sebawuphila kuphi le nkinga lesibhekene nayo nje le-GBV ngicabanga ukuthi bobabe boshifu kuyadzinga ukuthi babe ne-database yalesive sabo lababagadile kulesikhathi lesesiphila kuso ngibona lokungasisita kakhulu ukuthi ube ati ukuthi mine nebantu labangu-500 noma 1000 lo mhlangano lophele ngalesithathu ekufundisa timbonga ngekuhlukubetana ngetebulili gender based violence bawucale ngalesibili etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngiseveni Kwezemidlalo Thabiso Dlamini lo ngumshayi wesibhakela uthi noma yaphumile kule midlalo leqhubekako yema-Commonwealth eveni laseNgilandi kodwa kunyendi lakufundzile lokutamsita emidlalweni yakhe letawulandzela. Dlamini bekatfulene itulu na Wendell Stanley waseveni laseNew Zealand ngaphansi kwa 71 kg light middle khona edolobheni eBirmingham. Dlamini ube ngumdlalo wesithupha lomelele live kule midlalo losavele aphumile. Thabiso Dlamini longumshayi wesibhakela wakuleli uthola netulu naMendel Stanley waseveni laseNew Zealand ngaphasi kwesigaba se-71 kg esigabeni sela-16. Dlamini bekangenela imidlalo yema-Commonwealth Games kwesibili emlandweni wakhe kulandzela ukuthi abekhona ngeminyaka ka-2018 eveni lase-Australia eGold Coast. Akukamhambeli-ke kahle yena Dlamini njengoba uvele wakhala phasi esigabeni sesibili salomdlalo lokwende ukuthi Mendel Stanley achubekele esigabeni lesilandzelako. Kuphuma kwakhe Dlamini uvetile ukuthi kunyenti lakufundzile lacabanga ukuthi kutamsita emidlalweni yakhe lelandzelako. Kube igame lematima kakhulu kwatise nokuthi that was not my weight. So ngidlalile nje kahle kakhulu nami i-experience ngisidile na le exposure because kudlala nemlosini zakho kube likhulu kakhulu but nje ngidlale kahle. I'm proud of my performance in as much as kube sekuyendeka ukuthi bayicetha ku second round but nje ke ngidlale kahle kakhulu naloko icetha anga-understand ukuthi kuchamuka kepha nje lengingakusho ukuthi ngisidakele kakhulu with the experience ngisidakele kakhulu naloko ukuthi sengidawukhona nokuthi ngathi ukuthi ngilungise kuphi nangidlala nemflow senza kakhulu so nje ngisidakele kakhulu and I'm proud of my performance.
kanti kuphuma kwakhe eThabiso kusho ukuthi ube ngumdlali wesithupha okuleli losavela phumile kule midlalo ngemuva kwaHailey Ho kanye naSimanga Dlamini bemidlalo ekubhukusha bongiwe Mahlalela ayanda Malaza menziwe okuhle Msibi bemidlalo ematubane. Live nyalo liselelwe nguSibusiso Swazi Bolt Mathenjwa kanye nabenele bemidlalo ematubane lokubheke ukuthi bagcugcelane ngalesine esigabeni se200 meter track and field kanye naMuzi Shabangu nakwanele Jele bemidlalo emabhayisikili bona lokubheke ukuthi bagcugcelane mhla ka7 kule nyanga lesetulu. Ngakulonye umphathi wenhlangano emidlalo ama-Olympics kanye nale ma-Commonwealth Games kuleli bekangenela umcimbi wokuhlomelisa ababhukushi labahlukahlukene labahamba embili elangeni lesibili. Lobikela umsakathi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera tithombe tikubuya ecenjini lakuleli lise-Birmingham. Sadiphetha indzaba tetfu ngaleto temidlalo sidabahlala emakethe sibe sichubeke nelihlelo asinishine simo selitulo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Ayo, Eswatini, it is your boy P Easy, aka Sayabonga by the government though, but you already know that. Catch me every Saturday with the team doing our thing. I'm going to be doing interviews, getting every local act that I can get, finding out what's going on with them, as well as playing a few games, you feel me? Hosting their performances. So like I said, tune in every Saturday at 6 p.m. Studio 1 on Eswatini TV. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back mbukeli solobukela ihlelo kusile breakfast show siyakuvosela nawe lo sanza kusivulela besifitileke nasingene ehlelweni ukuthi sidabe sikhulumisana na development officer losuka khona eSwatini Dairy Board abanele mdluli kunomsebenzi abawendako ngikubambisana netikolwa ukuthi banikele tikolwa inkomo yelubisi ukuthi batoyifuya iphinze baside ekhiciteni ilubisi kuba lekutaba sita kuma feeding schemes abo sabaside ke tikolwa letingetulu letimali letifika ku-18 lishumi nesiphohlongo sevusele banele sibawa kakhulu ukuthi ube nathi nomhlahlelweni i-projects lenhle na I think mhlambe tikole tinengivele tiyayithokotela kumbe kusiniketa nje umlandvo ukuthi i-projects lena leyaqala nini iyaqala kanjani lena ibuka ukuthi ingasita kule tikolo. Okay, siyabonga kakhulu sivusele nababukele emakhaya. Kule project yethu ya school feeding kuyi project yethu letalelwe kuleni project lebesinayo le yalethwa nge-SADP lapho khona ama farmers bekathola inkomo and then through lokuthola inkomo yabo
bese siyakhona ukuthi uyiphase on le nkomo unikete lenye ifarm. So le nkomo yakho buyithola ikutalele kathathu then uphase lithole lelisikati to another farmer itokhula le project baye baningi bani labanato leti nkomo. So as siyibona ikhula le project leyo siyabona nathi ikola letinye tiyacala tiyatsenga tinkomo titsengela kwenta i-pre-vocational. So sikubuke lokho sibuke nale ndzaba ka school feeding ukuthi bantwana vele etikolweni baye ba benefit through bozondle nanani bese siyabuka khona kulapho ukuthi esidairy board yini lesingayenda ukuthi sithathe libisi silisonzete to abantu abesikole batokhona ukuthi as much as ukufita into le school feeding program phinza futhi labantwana bakhona kufunza ngale nkomo. So siyabuka ukuthi ngiphi indlela lesingakungenisa ngayo lokho. Sabuka ke le project yaka le yedana SADP le pass on the gift siyabona ukuthi sinasingasebenzisa yona la tikolweni. Tikola sithola tikola dilungiselele ku receive le nkomo then tithole le nkomo then lapho tasete yaqhubeka futhi setenda le pass on nato njengoba beyendiwa kule project leyo. So kwanyalo sikola siyayithola le nkomo then siphase on lithole lidalwa kolelisikade. Oh okay. Yes. Akamele ukuthi sigcinele litfola. Yes, shothi liyaphasa on le sikola siphasa on 3 omathole. So lithole lesikade silithathe liyegege. Lekul plus lelibukela hulumende libuka i-dairy board then kugege sesikhipha inkomo lenzala sesimixa kulesinye isikole lesesilungisela. Okay. Yes, le project ke yona kuqala kwayo iqala nga 2017 whereby ngilapho khona lathi bese khona sesikhona kuqala kusebenza naletikolo kahle sesibonile ukuthi le project ya SADP isebenza njani. Kwangilapho ke sesicala kusebenza naletikolo letiningi kakhulu. So from 2017 up to now kuna about 18 wetikolo lesetingenele kule project. So short vele umsebenzi mhlambe ube ne impact lenkulu ukuthi letikole ngabe vele mhlambe leto lesebenzisene nato nje vele kukhona labavetaka ukuthi no letinkomo sethu basite kakhulu ikakhulukazi kiwe lama feeding schemes. Yes, kakhulu vele most of letikolo leti approachile for the project ikakhulu kito tibuke le feeding program yato. So most of tonke nje letikolo lesitinike tinkomo tiyaye khona ukuthi ti-milk le nkomo then from lelibisi layo it's either lijoina into le feeding scheme noma nangabe kuvale tikolo bayalithengisa batokhona kuthenga le tinto letitsengela ukusupporta le nkomo. So tikolo letiningi tibonile le project basita and tibonile attendance inyuka ngalesikhathi sekudliwa lelibisi ikakhulu kule tikolo. So from time to time uyakhanza ukuthi lelibisi lidliwa maybe kabili ngeliviki noma kanye ngeliviki. Kuyashiyana ke ukuthi lesikole le approach lesisebenzayo ikanjani. Sibanike ke le freedom lapha lokuthi babuke ukuthi bangakufitha njani into le feeding scheme lekhona already. Okay. So ngiyadloko ukuthi mhlambe vele le projects lena mhlambe itaba nemthelelo noma ke kukhona inzima letayidlala ku impact ye dairy industry. Ingabe vele mhlambe nasibuka nje le industry leyo ime kanjani nje siyabona ukuthi vele nani kunengileni kwendako kuzama ukuthi leti inkomo leti tikhiciteke kaningi lobisi likhiciteke kaningi. Ingabe vele mhlambe le projects nje lengindako itaba ne impact lenganani kilo lo hlangothi. Yes, okay kakhulu kule industry lesizama kukwenda currently ngiloku attracta labantu labasha ukuthi badojoyina le dairy. So ngalokumikisa letikolweni sizama ukuthi labantwana bafunze ngale dairy basesebancane. Batokhona lokuthi bayitayelele nkomo batelena ukuthi isebenza kanjani. Batokhona nokubona lama benefits ayo alolibisi kulidla ne benefits ayo as a business. So ngalokusita letikolo kule pre-voc sifuna ukuthi labantwana bakhona lokuyathi le nkomo and ezibakhula batakhona ukuthi bathi lokuthi they can have impilo ngekuthi baphile ngale nkomo nje kwabona ba understand ukuthi agriculture vele kuningi labangakwenda ukuthi bakhona ukubenefita kiyo. So as bakhula le youth ingena into le dairy ngilapho khona let's expecta khona ukuthi sitawubona ukuthi ama project lamasha atawungena ka dairy ikhona ukuthuthukisa ukukhicita kwelibisi kangwane. Okay. So yona le nkomo lena ihlukile mosayifani nenkomo nje mhlambe le noma lena ihlukile indlela lonakekela ngayo indlela la igcina khona indlela la ikudla lekudlako kukhona into mhlambe lokuhlukile lekumele ukuthi ukwende. Okay, lengakusho kakhulu ukuthi inkomo tiyafanana sengukuthi kulena e dairy kuyaye kukuside kakhulu ukuthi uyinakekele because sekunalo kutsite lokufuna ukuthola kuyo onke lamalanga. So through lokwenda lokufuna ukuthi unake ukuthi idibhe kahle idla kahle and phinze futhi wente sure ukuthi
inato tonke tinsita letidzingako. So vele yona lokuhluka kakhulu kuyo ngiloku le ndlela loyinaka ngayo lenkhomo. Then ke bese sekuba khona nekudla kwakhona lokuhlukile lo tabe sesiyayisupplementa ngayo lokuyisupplementa kuyisita lokuthi khona khicita libisi loluningana. Otherwise leti nkomo vele iyayiphile nje ngekufana nale letinye tinkomo. Okay. So le project lena mos bavumelekile ukuthi mhlambe na seyikhicitile libisi mhlambe bathengisele i-community noma mhlambe vele it is specifically for ukuthi isite la sikolweni ngabe vele mhlambe ni bavumelekile ukuthi bafike esigabeni ukuthi bagcina sabathengisela abantu emimangweni. Okay, the main objective ngokuthi kufeedwe labantwana. Okay. But ke kulesinye isikhathi vele lenkhomo kufuna ukuthi ibe nato letinsita njengoba ngishito lokho kudla lama supplements nani. So kuyaye ngalesinye isikhathi tikolo ukhanza ukuthi ngoba lenkhomo isengwa kabili. Kuyenteka letinye tikolo titas lelibisi lasekuseni lelitaba le feeding then lelibisi lasensambama lekuthenga letinto. So ikhona le room ukuthi bangalithenga lo libisi kuze ukuthi batokhona kuthenga letinto. But the main objective yalo vele ngilokuthi kufeed labantwana. Okay, so lisenga kangaki ngelanga ngeliviki likhicita nje lokunganani nje ngeliviki. Okay, kuyashiyana kule ndlela lephatheke ngayo njengoba bengishito eceleni lokuthi yona ihluke ngathi uyiphethe kanjani lenkomo. So nangabe uyiphethe kahle yakhona ukukhiphela about 12 to 15 liter ngelanga, of which then by the course of the week vele it's close to about 60 or 70 liters. A week. Yes. That's a lot. Yes. So ngiko lokhu bese sekuyakhona lokusita letikora ukuthi dikhanza ukuthi maybe tibabhucela kanye ngeliviki noma setibabhucela kabili. Kuyashiyana lokuthi le approach abayisebenzayo ngilokuthi lonke lelibisi balisebenzisela school feeding bese isikole sesiyasupporta lokuthenga lenkomo noma lesinye isikhathi isikole ukhanza ukuthi sitawu lela sekuseni tabangilo abalidlayo lasenzambama mhlambe lekuraise le mali ukuthi khona kurana le project. So kuyashiyana kanjalo. So kule project ni kule sito nje leni provider ka kule tikolo nihambe nifike phi ingabe mhlambe kukhona nivile mhlambe lokho kubafundzisa ukuthi bangaligcina kanjani le safe lelibisi ukuthi toba healthy le timfune nje letiningi mayelana nephathwa kwale nkomo ukuthi idlani niyabafundzisa yini ngakonke lokho. Yes, okay, before isikole sithole lenkomo siyaye kube naletinye tinto lekufuna ukuthi isisitende letikolo fakhathi ukuthi lenkomo kufuna ibe nendlu yekusengela ibe nelishoko ephinze futhi kubonakala ukuthi kube nephasha lapho lenkomo itawudlela khona. So once ngakhona ukuthi isikole sibe nale tinto leto then sesiyakhona ukuthi silethe i-training. Le training yekufundisa labo thishela labatabe banaka lenkomo nalabantwana kakhulu ukuthi ba-understand ukuthi lenkomo iphila kanjani idla ini itreatwa nini kugula kwayo kuba kanjani tonke letinto letidingeka ukuthi wadi ngale nkomo ukuthi utayiphatha kanjani ngalesikhathi ifika. So lokho sikwenda before kufike lenkomo siba train konke nase ifikile lenkomo sekuhamba sikhashana siphindze futhi sende ama refresher courses siphindze futhi sibafundzise labanye nabe lamanye ama students lebesibafundisile sahambile sekunalamasha siphindze futhi sibuye sto trainer just so that batohlale badi ukuthi lenkomo iphathwa kanjani ukuze ukuthi ngato siphunyuke. Okay. So letikolo ndikhetha kanjani ngiyabona lana ukuthi nini sensebenzisana na 18 wetikolo nitikhetha kanjani letikolo mhlambe ngilento ibukako noma kuba ngito letin approach yakho. Okay, kuba ngileti kura leti approach yakho. Yes, so sinema extension officers throughout the country lokhanza ukuthi ahamba asite ama farmers la fuyele tinkomo. So as babona tikolo bese tiyabuta lokuthi ingabe yini lesingayenda vele lokubenefita kana kuma projects la khona kadere. Then ke ngilapho ke la bese khona extension officers so yakhona kucala kusebenta nalesikole kubuka ukuthi lama structures nanando lokudzingekako bakwenda nini kanjani abaqhushise kuloko then ke once makhona kwenda sesiyakhona ukuthi ezinkampani ibone ukuthi ngasita kanjani leso sikole. Okay, so nini nifisa kusita ngakhi nje wetikola ni company lithini lehlelo lena? Okay, lengakusho ukuthi school feeding program sibandi kakhulu. So ngeke ngisho ukuthi kune limit sithe lesinayo ukuthi sifise ukuhamba sifike kuphi but vele sifise kusita as many schools as possible. Okay, so kwamanje nje ngitiphi nje just to mention a few mhlambe ngitiphi nje tikolo leni bambisene nato. Kulo 18 njengoba ngishito kunaletinye lebese letaqala tatithengela tinkomo
yes itfaka khathi bomotshane likura bovula amasango bomvimbeko leto ngileti ikura tasikhanza sitithengele then kulele sitinikile kunabuphumtile bosikhunyane bomalinza sikora sakumalinza nje sesayenda yonke le pass on zona so nyalo lenkhomo vele seyazo then naletinye futhi stick process bolanjana tiningi kakhulu nje letikora sesebenzane nato nya then kuphinze kube naletinye leting 10 yalo leti waiting list lesetilungisile le ma pastures lesibuka ukuthi start sesiyaqhubeka nakhona sosebenta nabo. Okay, so nasabayendile le pass on bese lenkomo iba yale sikolo vele nje officially. Yes, kwacha kufuna ukuthi lama pass on azabe mathathu. Once angaba mathathu le pass uyatala nje lithola sinika lesinye isikolo. Yatala lithola sikade sinika lesinye isikolo kanjalo so that le project itawukhula ibe. Yes. Okay. So kumbe nje mhlambe tiko letifisa kuchumana nani ngiphi mhlambe iprocess lekumele ukuthi bayilandzele. Okay, kungaba nje kutfola kushayela office kwecala but kahle kuyaye kusite lokhu usebenzela lo extension officer wakade report lokule region yakho then lapho ngumelo extension officer lo takhona kusebenza nawo abone lokuthi lesikole yini kahle lidzinga ukuthi sikwende kuze sikhone qualify ukuthi sithole lenkomo. Okay, so anibuke ukuthi isikole sikuphi semakhaya noma sedolobheni? No, asibuke vele sisita sonke isikole lesikhona lesibonakala ukuthi sinale need. Okay, ngiyavakala sibonga kakhulu Dluli Kusini keta nje le information ngayo iproject le yaqala ngeminyaka 2017 isungulwa ke Eswatini Dairy Board ngikubambisana netikolo ukuthi inike tikolwa inkhomo yelubisi njengoba savetile ukuthi kumele ukuthi itale kathathu kunkhani ukuthi leso sikole leso sibe sesiyayiona leyo nkhomo officially kanti kuma ngabe ubowulalele mbukele ufise ukuthi nawe isikole sakho sibe nayo lenkomo ngachumana nawe emahovisini aka Eswatini Dairy Board. Asibathole timakethe sitabuya sichubeke nehlelo. Using an ATM is a simple process. You simply insert your card, punch in your PIN and withdraw your cash. However, this simple process can open up you and your finances to some dangers. So it is very important that you proceed with caution when using the ATM and never share your PIN. When approaching the ATM, it is very important that you have your card ready, either in your hand or in your pocket, so that you do not waste time going through your belongings, either your wallet or your handbag, as this will give opportunities for thieves to act. Thirdly, put your money away immediately. Don't give anyone an opportunity to grab your cash or your card after a withdrawal. Lastly, always take your receipt after each and every transaction. It is important that you get your sleep after every transaction because it contains crucial information about your balances, and that may lead you to be a victim of bolandela. Be cyber aware, be cyber smart. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lwenembahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco.
Using an ATM is a simple process. You insert your card, punch in your PIN, and withdraw your money. However, this simple task can open you and your finances up to certain dangers if you are not careful. Always exercise caution whenever you are transacting at an ATM machine. Always use an ATM during daylight hours. Robberies are far more likely to happen during the night when fewer people surround that ATM location. However, if you have to use an ATM during the night, you need to choose a machine in a well-lit public area. Avoid using ATM located in isolated or obscured areas. Robberies are far more likely to happen in remote areas where the ATM is covered by shadows or other structures. You should avoid such environment since lesser people can witness any criminal activity taking place. Make sure that all the lights on the ATM are working. If ever you find an ATM with faulty lights or other visibly broken features, you need to avoid using that machine. Be cyber aware, be cyber smart. Transact with caution. Sibenze sinemukele kusele imizuzu lelishumi cisha insimbi esiphohlongo kanti kulesikhathi sidabuyela kuma question and answer session yenhlangano kamhlaba yetempilo WHO lapho besiniketa khona i-update ngesifo se-monkeypox. The disease. This call, anyways, as a representative of community and an advocate for community, what are people in the most affected groups asking for? What do they want the world to do better? Yeah, I think I can say two things. One is also in relation to the question about is it homophobic to point out that the community that has the highest burden at the moment includes gay and bi men and some trans people. I think that's the wrong question, and it's a question that I've heard repeated multiple times. The right question is it homophobic for there to be vaccines sitting in a freezer in Denmark and not being mobilized to stop people from getting monkeypox? Is that homophobic? Is it homophobic to not give people the opportunity to plan whether they can get vaccine or not? Is it homophobic to allow for providers to deny people access to medication, access to any kind of service really, in the context of monkeypox? Those are the kind of homophobia questions that I think are what is driving the response and the epidemic that has formed as a result of the response. Had we taken action quickly enough, had we thought that the lives and the health of gay and bisexual men are important enough to get the vaccine out of the fridge and into our bodies, we might not be having this conversation at all. So my plea to people thinking about the role of homophobia in the monkeypox epidemic and response is to consider whether if monkeypox had started among children in kindergartens across countries, we would still be weeks into the epidemic without a global plan of action. I think people should consider that. The second thing about talking about homophobia and having to speak with care about why the monkeypox outbreak is concentrated among men who have sex with men is really a question, a concern that people who are ordinary people don't understand the way that gay and bi men have sex, or that they don't understand why they have sex. They don't understand why they have group sex. They don't understand why they have sex if they know that sex bears some risk to their health and possibly their lives. And I think there are two ways to go about responding to this kind of concern. One is to try and explain what this culture is about, why people feel the need to connect, why in the context of a bigger epidemic that has forced us to be isolated after a whole life of isolation,
why people might be more keen to connect than anyone else. You can try and explain that. I think you could make a useful case or a good case or good explanation for people who are not in this community. But ultimately, I think you don't need to understand that. You don't need to understand how and why people have sex. I don't understand why people play American football. It injures a lot of children. There are lots of neck injuries, head injuries that have serious consequences for their health through their adulthood. And they make those decisions when they're children, the decision to play or not. I don't understand why parents do that. I don't understand why children do that. But I don't have to understand to know that as a public health professional, I am duty bound to respond to their health problems. As a doctor, I'm duty bound to respond to their health problems. It doesn't matter ultimately what human being, whether you understand a human being or not. If someone is a person and just like you are a person and is standing in front of you saying, I'm experiencing the worst pain in my life, it doesn't matter whether you understand how or why they came to that pain. Your duty is to respond to it. And I think what has happened is that large institutions that we depend on to respond to our needs have failed us, have been slow, have waited to see whether this thing will disappear on its own, and have framed monkeypox as if it is not a serious illness. At the same time, I have been on the phone, on Twitter, with friends of mine who are suffering the worst pain of their lives, the worst pain of their lives. And they need help getting treatment because they were turned away by their doctor who couldn't or wouldn't spend all the time it takes to get them on treatment. So I think both the question of homophobia and the question of the response in general requires us to decide whether people that we don't understand deserve to be healthy and deserve to live or not. And I would like to live in a society where every person deserves things that dignify the person, dignify people's lives, and preserve health and preserve their ability to enjoy themselves. I think that's the goal that we should be going for. That's the reason I'm in public health. Thank you, Dr. Makafani. I think you actually helped me understand some perspectives even in this chat. And I won't forget what you said about it doesn't matter if you understand or not, people still deserve the care. I wanted to hand it to you, Rosamond, because Dr. Makafani also outlined Bengiyekele inhlangano ye-WHO beyakhulumisana nama-specialists labuke sona sifo se-monkeypox lasesibheduka emhlabeni wonke kakhulukazi esifundeni sase-Europe. Ama-cases-ke ayendlula ku-10,000 kanti emavela sabikile ukuthi bantu batfolakale naso lesifo angetulu kwa-78 wemavela khona. Ufaka ekhathi namavela khona ekhaya e-Afrika nakhona eNingizimu Afrika nje bomakhelwane kubike ukuthi sebayi-3 bantu labanalesifo se-monkeypox. Benhlangano yetempilo i-WHO bayacela lokuthi bantu basicaphelise lesifo njengoba sola baveta nje ukuthi lizinga lekuthelelana libanti kakhulu emadvotseni lalala namanye emadvotsa. Asimakhulu ukuthi benathi lomhlehlelweni sesinishiya sethemba ukuthi nitabane lusuku loluhle kusele nje imizuzu lemithathu ukuthi shaya insimbi yesiphohlongo lomhlekseni. Sanibona kusasa.